So since I'll be inducing a drought period of 1 month to pre-stimulate a stress, I'll be using 500 milligrams of aspirin dissolved into 3 liters, and I'll be applying it to all my cacti seedlings. The soil is still completely dry. I'll be pre-watering everything with normal tap water and then applying a moderate watering with the aspirin water. And then the reason would be I would pre-stress it so that the cacti are more tolerant to drought, and since they're still fairly young, I may decide to shorten the drought period on these depending on how they appear, but I'm sure they'll survive fine with just 1 month drought period. I didn't do a drought period during the winter since I think that a drought period is quite excessive for very young seedlings, and since we don't have hard freezes here, it's not really needed. If you've been following me for a little while, or if you look at my older video vlogs, I've watered even when there were nights that were as low as 0 and -1 Celsius. And everything's been fine. It's been growing throughout the winter, albeit very, very slowly, but it has been growing. The reason I choose to do a spring or a summer drought induction, or just a drought during the spring or summer, is if you look at the weather sites at some of the locations where these cacti are, the driest month is actually March, with almost 0 rainfall. And during the winter there is undoubtedly less rain, but it's not 0. So that's why I induce drought during spring. I sometimes also do a drought during the summer, depending on how bloated the cacti appear. So everything was watered with around 200 milliliters of aspirin water. The excessive runoff in an hour or so, I'll be draining off and pouring the excess into my pepper plants. And yeah, the aspirin should help increase stress tolerance, which I'll be inducing a drought, so it's going to be pretty stressful for these small seedlings. And it also potentially increases mescaline content for those interested in that. So yeah, everything was watered, and the next watering will be at the end of October, so 1 month after the 22nd, since that's the official start of spring. So since I didn't leave these
cacti in an extended drought period, like most collectors do, they will most likely have a lower bud setting in comparison to those that have experienced extreme stress. But during spring and summer, a drought period would have a higher intensity of stress in a lower time frame. There isn't really any benefit necessarily to continuing watering during the winter over not watering. However, depending on how long you leave your drought period and how cold your winters actually are, I actually do think that an extremely extended drought period before a frost would increase death due to extreme stress. But since I cannot really test this, since I don't have a hard freeze in my area, I'll just leave it up to your personal experience and other growers as well. Again, I'm not claiming to be any master grower or anything. I'm just sharing my experience. And if you guys have any experiments you would like me to attempt, you're more than welcome to leave it in the comment section. For the frost tolerance, I'm considering using my freezer next year, since we rarely go under 0 in my area. A cold buildup is necessary for increased freeze tolerance, and the idea that a very dry cactus is more frost tolerant due to less water doesn't really make sense to me. I get the idea, but the cactus, or any plant in general, it will stop uptaking water on its own. Even if you water it, it won't uptake the water during extremely cold weather. In what I've seen, if you have weather over, I think, 50 Fahrenheit, it will continue to grow, obviously very slow, but the plant itself doesn't need an induced drought period. It will take care of itself. It will expel the water on its own. If it has excess water during a cold, it will expel it and create a thin layer surrounding its body, which will protect it. It will also produce its own antifreeze. It hasn't been studied much, I think, in cacti, but yeah, I'm pretty sure. Obviously, you wouldn't want a wet plant during a frost, but a hydrated plant may fare better. So next year I'll have a considerable amount of seedlings. I'll take a portion. I'll do a few months, not a few months, yeah, 2 months dry, and versus like a week dry, and I'll place some into the freezer after a cold period has grown for a bit, and I'll leave it for different periods. I'll start with an hour. My freezer set at -17,
No, yeah, minus 17 Celsius. No, minus 14 Celsius, which is 17 Fahrenheit. That's more than cold enough. That's record cold for Leucophora habitat. So I think that's a good test. The difference is I'll try to protect the root and leave mainly the head exposed to the freezing conditions, but it will undoubtedly reach the root as I increase the duration in the freezer from 1 hour to 2 hours to 3 hours. Então, já que eu vou estimular uma seca de 1 mês no meu cactus, eu vou aplicar uma pílula de 500 mg de aspirina dentro de 3 litros de água. Aí vou aplicar em todos os meus cactos. O estrumo continue seco, eu vou premolhar todos, aí aplicar água com a aspirina. A razão que eu faço isso com a aspirina é porque o químico da aspirina nas plantas, ele estimule o estresse nele, o subcarregado. Aí ele vai, já que eu vou induzir a seca, ele fica preparado por isso, com os hormônios dele, e fica mais tolerante à seca. Aí, já que os cactos ainda são bem jovens ainda, talvez algo antes de 1 mês passar total. Aí a razão que eu faço a seca agora e não fiz durante o inverno é porque, se você olhar nos websites das localidades onde os cactos são nativos, você vai ver que em muitos locais a seca mesma total é em primavera, no primeiro mês de primavera. E alguns deles até a primavera inteira é seca. Aí já no inverno é menos água, só que não é completamente seca. Então eu faço isso. Eu acho que uma seca pelo menos de 1 mês é importante para a saúde das plantas e também ajuda na aparência deles. Então eu vou fazer isso. Os mais velhos de 1 ano, eu vou deixar eles o seco total de 1 mês. Aí esses menores, que são de 6 a 7 meses mais ou menos, eu vou deixar 1 mês, e se eu ver que está muitas mortes por acaso, aí eu hago o tempo antes. Então eu já aguei todos os meus cactos com aproximadamente 200 ml de água de aspirina. O excesso da água eu vou coletar e jogar no pé de pimenta que eu tenho. A aspirina é para aumentar a tolerância de estresse das plantas. E eles vão estar estressados, considerando que eu vou induzir a seca durante a época que está começando a esquentar. Às vezes eu faço isso 2 vezes, uma vez em primavera e outra vez no final de verão, se as plantas estiverem muito inchado. Eu gosto de dar uma reduzida na aparência deles. Então, já que eu não deixei os cactos em uma seca durante o inverno todo, igual muitos crescedores fazem, eu vou induzir a seca agora nesse último mês, mas
Os cactos que você já tem, se você deixar na seca durante o inverno, a maioria já vão estar soltando brotos de flores e os meus teriam menos. Porém, um mês de seca, quando está começando a aquecer e tem mais sol, vai ser mais estressante do que 3 meses na tranquila do frio. Então, com menos tempo, você teoricamente vai ter os mesmos hormônios que durante os 3 meses período de seca. A maioria dos pessoas aqui no Brasil não tem temperaturas frias o suficiente para a dormência completa. Você simplesmente está retardando o crescimento sem água. Principalmente no Nordeste, vocês não precisam fazer a seca tão longo. Um mês é mais que suficiente. E um mês seco total ajuda bastante em ter mais brotos de flores. E eu acho que é importante para a saúde da planta. Aí, os que tem áreas congelantes, a ideia é que o mais longo o seco e o menos água que tem dentro do corpo da planta, o mais tolerante que a planta seria durante um congelamento, a geada. Mas para mim isso não faz sentido. Você vai estressar a planta por limites. E eu acho que uma planta hidratada, não molhado, uma planta hidratada teria mais chance de sobreviver a uma geada ou até um congelante, temperaturas por um pouco tempo, mais do que uma planta seca por vários meses em seguida. Uma planta naturalmente vai soltar a água se for preciso. Ele também para de beber a água se a temperatura e a situação não faz lógica para ele beber água, seja menos sol, temperaturas muito frio e mais. Uma planta também que é hidratado, ele soltaria a água para se proteger. Ele fazeria uma camada de umidade ao redor do corpo dele com a água excesso, que protegeria também a planta do congelamento. Já que nós não tem temperaturas abaixo de zero muito na minha área, no próximo ano, já que eu vou ter bastante mudinhas pequenas, eu vou fazer um experimento que eu vou separar uns cactos. Uns deles vão ter uma seca de 2 meses, os outros vão ter uma seca de 1 semana. Aí eu vou botar no meu congelador que está às 14 graus negativo. Isso é os limites no habitat das plantas, então seria um experimento bom. Inicialmente eu deixaria 1 hora, aí eu vejo o índice de sobrevivência, aí eu aumento para 2, 3 e seguinte. A ideia tem várias ideias diferentes. Todo mundo acha que a mais seca é melhor. Eu acho que não. Mas por isso que eu experimento. Se você tiver alguma ideia para um experimento diferente, deixe no comentário aí com a sua proposta. E eu felizmente vou, se eu puder experimentar, eu vou fazer. E só isso mesmo. Esse aqui vai ser a última vez que eu vou aguar até o final de outubro, lá perto de Halloween, que eu vou aguar. Primavera começa oficialmente no dia 22, então esse aqui vai ser a última aguada. E bem, só isso. Esses aqui eu vou garantir 1 mês seca, e os outros que são mais novos, se eu ver que estão morrendo muitos, que eu duvido, eu aguo um pouco antes, com 2 semanas ou com 3. De novo, uma seca eu acho que é importante para a saúde das plantas. Além de copiar a natureza deles, os hormônios também são
regulamentado através da seca e a mudança de climas. E um mês seca faz bem para as plantas e também aumenta o tanto de flores que são produzidas. Então, bem, só isso. Esse vídeo é um pouco longo, mas eu achei interessante para explicar meu racional de dar uma seca agora, menos do que teve dado durante o frio. Valeu.